In this video, we are learning scale factors when missing a side. En este video estamos aprendiendo factores de escala cuando falta un lado. We start with two corresponding values that you know. Empezamos con los dos valores correspondientes que sabes. We know this little line is 12. Sabemos esta línea chiquita tiene un valor de 12, and this little line has the value of 3. Y esta línea chiquita tiene el valor de 3. We also know that this big line is 24. La línea más grande es 24, but we don't know what the big line is in image B. Pero no sabemos cuál es el valor para la línea larga en la imagen B. So we start with these two values because we know those two parts. Empezamos con esos dos valores porque sabemos esos dos valores correspondientes. So we have 12 times our scale factor equals 3. 12 por el factor de escala es igual a 3. Now we backtrack. So ahora backtrack. X times 12 equals 3. So I divide by 3. And x equals 3 divided by 12. Okay. And 3 divided by 12 means the scale factor is 0.25. So, tiene que backtrack. Y 3 dividir por 12 no es 4, es 0.25. So the scale factor is 0.25. So now we find the missing side using the other parts. So ahora tenemos que usar los partes en verde para encontrar el valor que falta. So we have 24, tenemos 24. We know the scale factor is 0.25. Sabemos el factor de escala es 0.25. And when we multiply these, this gives us a value of 6. So obtenemos un valor para 6. So the side that we're missing is 6. Entonces, el lado que falta is 6. So that means that this side right here is equal to 6. Because if I multiply this by 0.25, I get 6. Si multiplicamos este por 0.25, obtenemos 6. If we multiply 12 by 0.25, we get 3. Si multiplicamos el 12 por 0.25, obtenemos 3. Okay, again, start with two corresponding values that you know. Otra vez, empezamos con dos valores correspondientes que sabes. So we know that this line is 2 and the other small line is 4. Sabemos la línea en el primer imagen es 2 y la línea chiquita en el otro imagen es 4. So 2 times our scale factor equals 4. 2 por el factor de escala que no sabemos es igual a 4. Now we backtrack. So x times 2 equals 4. Divide by 2. X equals 4 divided by 2, which is 2. So tiene que backtrack aquí. Y el factor de escala is 2. And now we find the missing sides using the other parts. So los partes en verde están aquí.
And now we use them. So no sabemos el primer parte en el primer imagen. We don't know the first value in the first image, but we do know that the scale factor is 2 and the answer is 9. So sí, sabemos el factor de escala es 2 y la respuesta para el otro imagen es 9. So now we can backtrack. So no sabemos, we don't know, but we're multiplying by 2 and that gives us 9. So no sabemos el primer valor, pero multiplicamos por 2 es igual a 9. So now we do the opposite. Hicimos lo opuesto. So el valor que falta es igual a, the value that we're missing is equal to 9 divided by 2. El valor que falta es igual a 9 dividir por 2. So the value that we're missing is equal to 4.5. So el valor que falta es igual a 4.5. And this is centimeters. Este es centímetros. And oops. And in our first example, we didn't have units. Perfect. Okay. So otra vez, again, this side is 4.5. If I multiply this by the scale factor, we get 9. Este lado es 4.5, pero cuando multiplicamos eso por el factor de escala, obtenemos 9. And here, if we take this side and we multiply it by the scale factor, we get 4. Y aquí, si tomamos el 2 y multiplicar por el factor de escala, obtenemos 4 para el otro lado.